نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لذلك عندما كان الحسين رضي الله عنه ابن علي كان يصلي 300 ركعة في الليل. He used to pray 300 ركعات. This is الحسين بن علي. فيقول ابنه محمد, the grandson of علي بن أبي طالب, دخلت على أبي في ليلة. I walked in one night. فسمعت أبي وهو يقول, I've heard my father raising his hand. يقول مالي كلما قمت إلى صلاة, مالي كلما قمت إلى صلاة ألقيت علي النعاس. He's speaking to Allah Azza wa Jalla. This is Muhammad is saying here, this father saying, Oh Allah, مالي كلما قمت إلى صلاة ألقيت علي النعاس. Oh Allah, why every time I try to get up to pray, لأنه كان يصلي 300 ركعة. تخيل 300 ركعة. بعضهم منا طبعا ما يتخيل كيف يكون صلاة الفجر, فهذا موضوع آخر. Some people don't imagine praying Fajr early in the morning, but let alone 300 ركعات. So he's saying, مالي كلما قمت لألاقيك, so I can face you. لأن هذا الصلاة اللي قام مع الله عز وجل. ألقيت علي النعاس. You bring this laziness over me. أتسمعون ما يقول؟ فقال لعلك رأيتني مع المذنبين فحرمتني. Did you see me with anyone that is doing something bad, Ya Allah, so you deprived me? أعوذ بنور وجهك الكريم من أن تطردني بلقائك والوقوف بين يديك. أعوذ بوجهك الكريم أن تطردني من الوقوف بين يديك ولقاء وجهك الكريم. الله أكبر. Oh Allah, why is it that every time I get up for salah, I feel lazy? Perhaps you see me doing something wrong. فإذا حرمت من الصلاة, if you're deprived from salah, لأن الله عز وجل لم ينعم عليك بنعمة الهداية فأوقفك بين يديه. He deprived you from standing before his hand. So Muhammad is saying here, his father is saying, Oh Allah, I seek refuge in you that you don't deprive me in standing before your hands. اللهم اجعلنا ممن قاموا بين يدي الله عز وجل ليلا ونهارا. وأقول قولي هذا وأستغفر العظيم فاستغفر. If one time you tasted what the sweetness of salah is like, ونزلت لك دمعة فقط, your eye teared only one tear, ونزلت لك دمعة فقط, just one teardrop, فهنيئا لك, congratulations. لماذا؟ لأنك وقعت عهدا مع الله عز وجل أن لا تمسك النار. الله أكبر. Because you signed a pact with Allah عز وجل that you will never enter Jahannam again. Yeah. إذا دمعت عيناك من خشية الله, if your eye cried from the sake of Allah, for the fear of Allah, you have signed a declaration clearing you not to be of those who will be in Jahannam. Allahu Akbar. Two eyes, the hellfire will never touch. عينان لا تمسهما النار. Two eyes, the hellfire will never touch. قال صلى الله عليه وسلم عينا باتت تحرس في سبيل الله. An eye that is up guarding and protecting in the sake of Allah. طبعا معظم أو بعض منا يظن أن العين التي باتت في حراسة الله هو من كان في الجهاد فقط, وهذا مفهوم خاطئ. Some people think that the concept of you, eye standing up in the protection of the sake of Allah, that it's only one that is standing up for jihad, protecting an army, and that's wrong. فالأم الصالحة التي تعلم أبنائها وبناتها وتحرس بيتها وبيت زوجها في غيابه هي تلك العين التي باتت تحرس في سبيل الله. The mother that is standing up all night protecting her children in the absence of her husband is an eye that is staying up in the sake of Allah. الأب الذي يحرس أهله وحرص على أن يقرأ القرآن ويقيم الصلاة. The father that stands up over his children, his wife, and make sure that they are doing the right thing in their masajid, in their salawat, in their houses, is an eye that stayed up in the sake of Allah. وثانيا, and the second type, قال صلى الله عليه وسلم وعين دمعت من خشية الله, and an eye teared from the fear of Allah. فسأل الصحابة صلى الله عليه وسلم كم نبكي يا رسول الله. So now the Sahaba are saying, okay, إذا دمعت عيني الآن أنا حرمت علي النار. So if I cry,
جهنم would be forbidden for me. فسأل الصحابة قال كم نبكي يا رسول الله؟ لأن شوف الصحابة أطاعوا الله فأطاعتهم السادة. Simple. الصحابة أطاعوا الله. The Sahaba, they obeyed Allah. So therefore their bodies obeyed them. فأنت الآن تلاحظ بعض الناس يقول لك والله أنا كنت تعبان نمت الساعة 3 الصبح ومع ذلك أستيقظ الفجر. ليش؟ لأنه أطاع الله فجسده أطاعه. Why do you see a brother that says I went to bed at 3 in the morning? 3 in the morning. But subhanallah, I'm up like this for Fajr. Why? Because he obeyed Allah, his body obeyed him. وذلك كان نهج الصحابة. وتلاحظ أن بعض الإخوان, some of the brothers and sisters, يا شيخ أنا بحط ألارم واثنين وثلاثة ومش قادر أصحى. I put 1 alarm, 2 alarm, 3 alarm. I tell him إن عصيت الله عصاك جسدك. بس you disobey Allah, your body will disobey you. قل بس أنا ما أحس بخشوع يا شيخ. قل له أين عينك؟ أين أذنك؟ أين لسانك قبل أن تدخل المسجد؟ Where's your eye? Where's your ears? تذكر أطاعوا الله فأطاعتهم أجسادهم. They obeyed Allah, so their bodies obeyed them. That's simple. Very easy equation. I want you to leave today understanding why I brought up the whole issue of Isra al-Mi'raj ولماذا ذكرت أن صلى الله عليه وسلم كان إمام الأنبياء. I want the young brothers specifically, all the young brothers to understand, and the young sisters, اعلمي واعلم أنك تمثل محمد صلى الله عليه وسلم. Know that you represent the Rasul out there. فإذا رسول صلى الله عليه وسلم صلى في الأنبياء, the Rasul led the أنبياء in salah. I want you to leave here today knowing أن الله عز وجل honored us all بأن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. من رحمة الله عز وجل أن الله عز وجل قد وكل ملائكة السيئات لملائكة الحسنات لنريك رحمة الله. I want you to see how amazing extra we are blessed to be أمة محمد. أتعلمون أن حتى يعني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أول أمة شرع لها الاستغفار والتوبة. Did you know that أمة محمد is the first أمة to be given the ability to make استغفار؟ نعم. في بني إسرائيل كان إذا أذنب منهم الطريقة للتوبة أن يقتل نفسه، وإذا نظر إلى الحرام أن يقلع عينه. The people of Israel before us, they didn't have tawbah. They couldn't say astaghfirullah khalas. No, if he look at haram, he has to rip his eye out. And if he does something wrong, no tawbah. He has to kill himself. فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Kill yourself. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ. This is better for you. So شوف إحنا من رحمة الله عز وجل, from the mercy of Allah, that He gives us the rahmah of making us Ummah Muhammad. فقال صلى الله عليه وسلم that Allah given the malaika of bad deeds or the malaika of good deeds control over the malaika of bad deeds. إن الله وكل ملائكة السيئات لملائكة الرحمة. Allah give the angels of good deeds control over the bad deeds. فإذا أذنب العبد وهموا ليكتبوها قالت له ملائكة الرحمة اصبر لعله أن يرجع. When one of us makes a mistake and the malaika is going to write it down, the malaika of Rahmah said, wait, maybe he will return. Just ask for forgiveness. فإذا جاء الليل, when the night time comes, فقالوا هل نكتبها? Should we write it down? قال اصبر لعله أن يتوب. Maybe he will make tawbah, he will make istighfar. فإذا جاء آخر ثلث الليل, when the last third of the night comes, وينزل الله عز وجل في نزول يليق في مقامه إلى السماء السابعة, and Allah Azza wa Jalla Himself descends down from the seventh to the seventh heaven from His throne. فتسأل ملائكة السيئات, now they're asking, أنا أكتبها؟ قال أصبر. قال لقد نام العبد فيقول الله عز وجل ما أقل حياء عبدي نام ولم يستغفرني وعزتي وجلالي لو استغفرني لغفرت له وعزتي وجلالي لو استغفرني لغفرت له. Allah Azza wa Jal descends to the last third of the night, waiting for you and I when we make a mistake just to say astaghfirullah and we make tawbah. So when the person goes to sleep before he makes istighfar, Allah Azza wa Jal would say, لا أقل حياء عبدي. What a shame my servant has. He has no haya. نام ولم يستغفرني. He went to sleep and he did not ask my forgiveness. وعزتي وجلالي, by my all might and power. لو استغفرني, if he would have said استغفر الله استغفرك يا ربي وأتوب إليك, لغفرت له, I would have forgiven him.
يعني الآن من منكم عنده أطفال, the person has children. Sometimes when your son makes a mistake, you tell your son, just tell him, tell your wife, just tell him to come say sorry. Just tell him to say sorry. خلاص أنا بمشيله بس يجي يعتذر لي أنا أبوه. You know, let him come and say sorry. I'm his father. Your mother will come and say to you, he's sleeping. You will say, all I wanted for him is just to say sorry. If he would have said sorry, I would have forgiven him. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. And to Allah is a great example. لو استغفرنا لغفر لنا. That's it. Simple.